bios of the writer. So this class will not be an exception. We will have a little glimpse of the biography of this writer, that is Virginia Woolf. Virginia Woolf, actually he is famous for the writings, that is writings of Mrs. Dalloway and To the Lighthouse and The Voice Out, Jacob's Room, Orlando and The Webs. And especially she has a very special essay, and that essay was titled In a Room of One's Own. What does it mean? সবারই তো একটা রুম আছে, সবাই তো আমরা একটা রুমে ঘুমাই, তাই না? একটা রুমে সবারই তো রুম আছে, তাহলে এই রুম কোন রুম? This room is the individuality, that means a shelter. Room, house will be providing you a shelter, and room also will be providing you shelter, but in which shelter? Room, a room of one's own. That means every person will have some individuality. Individuality of what? That means every person will have some freedom. What kind of freedom? Freedom of speaking, freedom of working, freedom of expressing his or her opinion, and also freedom of expending money as well. Okay, if you have, especially the female counterparts of the society will have money. The title of our essay, Women and Fiction, is also dedicated to this issue. That means a room of one's own. Of one's own. And the title itself suggests that. The actual name of Virginia Woolf is Adeline Virginia Stephen. Okay. After he was born after marrying Woolf, Leopold Woolf, he became Virginia Woolf. That means before marriage in the European countries, they would carry the first name of their, or surname, that means the family name of their father. বিয়ের আগে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে তারা বাবার সারনেম, ফ্যামিলি নেমটা ক্যারি করে, এবং বিয়ের পরে তারা হাজব্যান্ডের ফ্যামিলি নেমটা ক্যারি করে। তাহলে বিয়ের আগে তার নাম ছিল অ্যাডেলাইন ভার্জিনিয়া স্টিফেন, কারণ তার বাবার নাম ছিল স্টিফেন। আর বিয়ের পরে বিয়ে হয় লিওপোল্ড উলফের সাথে, এজন্য বিয়ের পরে তার নাম হয় ভার্জিনিয়া উলফ। And she was born in London in 1882 and died in Sussex, England. That means another divisional city of England, in 1941. That means a short life. Actually, the famous writer, the important person, they will be living a short life. That means the important person's biography is like that. And also, his father, Lacey Stephen, he was an eminent literary figure and the first editor of the Dictionary of National Biography. Actually, everybody will have some inspiration from his or her family, especially for writing. দেখা যায় যে কোনো সঙ্গীতের মানে সঙ্গীত শিল্পীর ছেলে বা মেয়ে কি হচ্ছে, সঙ্গীত শিল্পী হচ্ছে, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না, আবার এরকম, তবে অনেকের ক্ষেত্রে এটা এরকম হয়। লতা মঙ্গেশকরের কোনো ছেলে মেয়ের আমরা নাম শুনি না যে শিল্পী হয়েছে। ওকে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেরকম নাম শোনা যায় না। ওকে, সেরকম বিখ্যাত শিল্পীদের নাম, বাংলাদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা ইসলাম বন্যা, তারও ওই রকম কোনো ইয়াদ, বাট there will have some attraction. In case of our writer Virginia Woolf, Virginia Woolf's father Lacey Stephen was a literary figure and he was an editor, the first editor of Dictionary of National Biography. So we can see that Virginia Woolf was inspired from her family. And the mother, Julia Jackson. Actually, Julia Jackson and Lacey Stephen both are second time married. That means Julia Stephens, Lacey Stephen was married first time, and also his mother, Julia Jackson, she also married first time. So Stephen, Virginia Woolf, father and mother, তাদের দুজনের জন্যই এটা হলো দ্বিতীয় ম্যারেজ। ওকে, and Lacey's first wife
was a daughter of a novelist, and Jackson's first husband was Herbert Darkwood. Okay, so this is their second marriage. And Julia Jackson Darkwood and Leslie Stephen married in 1878, and they have 4 children. Second time স্টিফেন এবং ভার্জিনিয়ার মা জুলিয়া বিয়ে হওয়ার পরে তাদের কয়জন হয়? 4 ডটার্স না, কয়েকজন। একজনের নাম ভ্যানেসা, দ্য ফার্স্ট ওয়ান। তারপরে আরেকজনের নাম হলো টবি। হ্যাঁ, টবি একটা ক্যারেক্টার আছে, কোথায়? হ্যাঁ, না, টবি একটা ক্যারেক্টার আছে হচ্ছে ইয়েতে, জেকে রলিংসের লেখাটা কি? হ্যারি পটার। টবি, এই প্রোনাউন্সিয়েশনটাও হচ্ছে কি টবি, TH, এটার উচ্চারণ থ হবে নাকি? টবি। টবি দ্য থার্ড ওয়ান, ভার্জিনিয়া অ্যান্ড আর্ডিয়ান। তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে ভ্যানেসা হলো বড় বোন, তারপরে আরেকটা ভাই, তারপরে ভার্জিনিয়া, এবং তারপরে আর্ডিয়ান আরেকটা ভাই। ওকে, তাহলে ভার্জিনিয়া হলো দ্য থার্ড ডটার অফ দেয়ার প্যারেন্টস। ওকে, but the family, as I have said, that they are inspired by their father. Okay, so they were famous in their field. Especially Vanessa was famous for artist, and Virginia was famous for writing. And other 2 boys, that means Toby and Ardian, they died in an young age. And for the death of his 2 brothers, Virginia had mentally traumatized. Okay. So Virginia art of writing and Vanessa art of painting, as we have said that they were inspired by their father. And Leonard Woolf. Okay, so they had a acquaintance. Leonard Woolf dined with them in November 1904, just before sailing to Ceylon, that means Sri Lanka. লিওপোল্ড উলফের সাথে তাদের একটা ডিনার পার্টিতে কথা হয় নভেম্বরের 1904 সালের নভেম্বরে। সেখানে তার কিছুদিন পরেই লিওপোল্ড উলফ, দ্যাট মিন্স ভার্জিনিয়া উলফের হাজব্যান্ড, সিলন, সেই সময় শ্রীলঙ্কার নাম ছিল হচ্ছে সিলন, সেখানকার কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়, এবং সেই সময় শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল। সো এখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়? লিওনার্ড উলফকে। Okay, so he went over there and became the colonial administrator. Then after the family excursion to Greece in 1906, Toby died in typhoid fever there. Okay, so Toby কত বছর বয়সে? খুব আর্লি এজেই মারা যায়। এবং লিওনার্ড উলফ কোথায় যায়? শ্রীলঙ্কাতে কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়। আর 1906 সালে তারা কোথায় বেড়াতে যায়? গ্রিসে। সেখানে গিয়ে তাদের যে দ্বিতীয় ভাই টবি সেখানে মারা যায়। Okay, and in the summer 1911, Leonard Woolf returned from the east, that means Sri Lanka, and after he resigned from the colonial service, Leonard and Virginia married in August 1914. Okay, 1912. Okay, so this is about Virginia Woolf and their family in a nutshell. Okay, and while she is the best known for her novel, especially Mrs. Dalloway and To the Loud House, that means our writer Virginia Woolf is famous for these 2 novels, that is Mrs. Dalloway and To the Lighthouse. And Woolf also wrote pioneering essays, যার একটা আমরা পড়ব। Okay, and especially his essays, in case of essay there will have theme. Okay, নোভেল তো নোভেলের একটা থিম থাকবে, ক্যারেক্টার থাকবে। সো ভার্জিনিয়া উলফ ইজ ফেমাস ফর রাইটিং হিজ নভেল, her novel, that is Mrs. Dalloway and To the Lighthouse, but especially Virginia Woolf was also famous for writing some essays, and the titles of these essays are different. Okay, especially the title that I have said earlier, that is A Room of One's Own. Okay, and what is the topic or theme of Virginia Woolf's essays? Especially she has written about the artistic theory, literary history, women's writing, and the politics of power. Okay, politics of power in the society. There will have several strata, সমাজের অনেক সেক্টর আছে, কেউ পাওয়ারফুল, কেউ আবার লেস পাওয়ারফুল।
সো পাওয়ারফুল সেক্টরটা সবসময় লেস পাওয়ারফুলকেই হচ্ছে ডোমিনেট করতে চাই, সভ্যতা শুরু থেকে করে এসেছে। এবং বিশেষ করে রাইটিং স্টাইল কি হবে, এবং মেয়েরা কোনো লেখা লিখেছে কিনা, যদি না লিখে থাকে তাহলে কেন লেখে নাই। দিস আর দ্য থিম অফ ভার্জিনিয়া উলফস এসেস, ওকে, স্পেশালি ফর দ্য writing about the female writer, and why they haven't written, and why and what they have written, and what is the topic of their writing. And a fine stylist, she experimented with several forms of biographical writing, composed painter, just like the painter, short fiction, and sent to her friends and family as a lifetime of brilliant letters. So Virginia Woolf was not the Virginia Woolf first time. He had Virginia Stephen. Next time she was married to Leeward Woolf, and then she became Virginia Woolf. Virginia Woolf is famous for his writing, especially for Mrs. Dalloway and the the Lighthouse. But apart from that, she is famous for writing many remarkable essays, and the theme of his essays are women writing, contemporary writing style, and also the politics of power. And